approach to return our lives safely back to normal, final year students in our tertiary institutions return to school on Monday, 15th June, to prepare for and sit their exit exams. 1 week on, it has proved to be a relatively smooth exercise with very few hitches recorded. I thank in particular the Vice-Chancellors and other heads of our tertiary institutions for the support and cooperation offered government towards its success. Indeed, decisions like those being taken by the leadership of Sunyani Technical University in the Bono region to sanction students, lecturers, and non-teaching staff who flout the COVID-19 protocols reinforce the collective determination of the majority of Ghanaians to defeat the virus. From tomorrow, Monday the 22nd of June, the next batch of students who will be going back to school, our final year senior high school students, SHS3, and second year Go Track students. On Thursday, I held consultations with members of both the Conference of Heads of Assisted Secondary Schools, CHAS, and the Association of Principals of Technical Institutes, AFPTI, to agree on the modalities for the return of the students. Despite the short notice for the meeting, I was happy to see the impressive turnout of their executives from all parts of the country, and I'm grateful for the wholehearted cooperation they pledged to government. Like their seniors at the university, SHS3 students will be in school for a total of 6 weeks before sitting for the WASI exams over a period of 2 weeks. SHS2 Go Track students who are returning to complete their first semester, like their Green Tracks colleagues have done, will be in school for 6 weeks before going on vacation. All 1,167 senior high schools in the country have been fumigated and disinfected. Each student, teaching and non-teaching staff, invigilator, and school administrator, numbering some 800,000, will be provided with 3 pieces of reusable face masks, i.e. 2 being provided tomorrow and the 3rd within a fortnight. Nonetheless, I encourage parents to provide their wards and children with at least 1 face covering on their way to school. A total of 18,000 Veronica buckets, 800,000 pieces of 200 mils sanitizers, 36,000 rolls of tissue paper, 36,000 gallons of liquid soap, and 7,200 thermometer guns have been distributed. A maximum of 25 students will be permitted in each class. All-day students in schools with boarding houses will be resident in these boarding houses, whilst day students in schools without boarding facilities will commute from home and will be required to adhere to enhanced hygiene protocols. Eating in dining halls will be in appropriate numbers, and no visitors to the schools will be allowed. There will be no mass gatherings and no sporting activities. Religious activities under the new protocols will be permitted. Social distancing and the wearing of face masks are obligatory in our schools. 1 dormitory block in each senior high school is to be used as an isolation center in the event of a student falling sick. Again, each senior high school
has been mapped to a health facility, and care will be provided to the sick by nurses assigned to these schools. Through the National Food and Buffer Stock Company, enough food supplies have been distributed to all schools. Government is also making available 350 buses and 840 pickup vehicles to senior high schools that did not receive vehicles in 2016. For the first time in our nation's history, the government will absorb the WASSCE examination fees of the 313,837 students who will sit for the exam. 75.4 million cedis will be spent on this. These SHS3 students, also referred to by some as the Akufo-Addo graduates, are also the first group of beneficiaries of government's free senior high school policy to sit the WASSCE exams. 1.2 million children, the highest such enrollment in our nation's history because of this policy, are currently in senior high schools. Let us pause for a moment to consider what would have happened to the 400,000 more students who have entered senior high school between 2017 and 2019 without this policy in place. We introduced free SHS because history and the experience of developed nations have shown that the most efficient way to empower the population and thereby guarantee the future of the nation is by investing in education and training of the youth. This is because it is the people of Ghana, Ghanaians like you and I, and especially the youth of today, who are going to build Ghana. Without an educated populace, it will be difficult to transition from the status of a developing to a developed nation. Summing it up, that most noble Ghanaian, James Kwegyir Aggrey, said 100 years ago, I quote, "I want all my people, my countrymen and women, to be educated, and thus render Africa indispensable in intellectual, spiritual, and commercial products of the world," unquote. I take this opportunity to assure all parents and guardians the government is determined to protect the lives of the 800,000 students, teachers, and non-teaching staff who will be returning to school from tomorrow. I will be the last person to put the lives of the Akufo-Addo graduates at risk. It bears repeating that they must all adhere strictly to enhanced personal hygiene and social distancing protocols, regularly wash their hands with soap under running water, refrain from shaking hands, and wear masks to protect themselves and others. These rules apply to all of us. Fellow Ghanaians, the experts told us right at the beginning of this pandemic that whether the virus spreads or not is dependent on our individual behavior. Someone put it graphically that the virus has not got feet and cannot move by itself, and that we humans spread it. The large majority of us continue to adhere to the protocols. Unfortunately, there are some who do not. Others have slackened, and an unacceptably significant number have refused to obey them altogether. In such an atmosphere, if we do not take care, the virus will continue to spread, which will lead to intolerable pressure on our health facilities and caregivers. Each one of us must be part of the fight to stop the spread of the virus. Our approach to dealing with the virus, as I've always said,
will be informed by the evolving science and data. At the outset of the pandemic, the scientific community and the World Health Organization, WHO, on 12 January 2020, recommended two main criteria for declaring someone who was tested positive as having recovered from the disease. The first is that you no longer have symptoms, and the second is that you're no longer capable of infecting others. Initially, the scientific thinking was that as long as you continue to test positive, you're capable of infecting others. Hence the requirement for the 2 consecutive negative tests before you're declared as having recovered. This was the science that informed the guidelines that Ghana has so far followed. However, there's now new evidence which states that after 10 to 14 days, a person with no symptoms is unlikely to transmit the virus to others, even if the person continues to test positive. It is on this basis that WHO has updated its guidelines as published per its Clinical Management of COVID-19 Interim Guidance of 27th May 2020, quote, as part of the clinical care pathway of a COVID-19 patient, unquote. According to WHO, asymptomatic patients, i.e., those who have tested positive for the virus but are not exhibiting any symptoms after 14 days, quote, are not likely to be infectious and therefore are unlikely to be able to transmit the virus to another person, unquote. After 3 weeks of analyzing and studying this update and recommendation and situating it in the Ghanaian context, in line with the admonition by WHO to member states, this new patient discharge recovery policy has now been adopted by Ghana, as have some countries in the European Union, Singapore, India, Malaysia, Hong Kong, and Dubai. As of Saturday, 20th June, the total number of positives cumulatively stands at 14,154 out of the 270,300 tests conducted. Under the revised policy, 5,925 persons have recovered and been discharged. This brings the total number of recoveries to 10,473. The number of active cases is at 3,596. In our hospitals and isolation centers, we currently have 24 persons severely ill, 6 persons critically ill, with 4 persons on ventilators. 85 persons have regrettably died. This increased number of persons being discharged from our isolation and treatment centers brings in its wake yet another issue that we have to deal with: stigmatization. It is obvious the stigmatization is adding further dimensions to the already difficult problem of the pandemic. Part of the reason for the spread of the virus is the reluctance of some persons to admit they have tested positive and go into quarantine for fear of being stigmatized, and in the process continue to be agents of the spread of the virus. Persons who test positive for the virus, once they recover, do not pose any danger whatsoever to anyone, because the scientists tell us that they can no longer spread the virus. As I've said before, there is nothing shameful about contracting the virus, and consequently, we do not have to lose our sense of community because of this pandemic.
Fellow Ghanaians, in line with our policy of providing optimal care for the sick and reducing COVID-19 related deaths, government continues to mobilize holding bay, quarantine, isolation, and treatment centers across the country. I thank the Ghana National Association of Teachers, GNAT, for their admirable civic gesture of making available their facility in Ejiso in the Ashanti region, and the Catholic Bishops' Conference for agreeing to the use of their facilities across the country as isolation centers in the fight against COVID-19. These are timely offers which will ensure that our overall healthcare systems are not unduly burdened and overrun. Such institutions deserve the sincere appreciation of the entire nation, as does the gesture of the Minister for Environment, Science, Technology and Innovation, Professor Kwabena Frimpong-Boateng, who was offered a 70-bed hospital in Twase in the Ashanti region as a COVID-19 treatment center. As I indicated in my address to the nation last week, the great majority of cases are in the Greater Accra and Ashanti regions. For these two regions, I've approved further investment in the following areas: additional ICU bed facilities in Greater Accra region, a new treatment center for Ashanti region, additional laboratories to strengthen clinical care to allow for real-time results, more medicines, consumables, and equipment, and formal arrangements for a pool of specialist health professionals to complement the respective resident multidisciplinary health teams at various treatment centers. We continue to be indebted to our health workers and express sorrow over the death of Dr. Harry Owusu-Boateng, a pediatrician at the SDA Hospital in Kwadaso, Kumasi, and Sophia Addo, a nurse with the Ghana Manganese Company Hospital in Takwa, who both died in the line of duty. May their souls rest in perfect peace. I also urge the media to continue the positive work of public education they have been engaged in, especially now as restrictions are being systematically eased. Before I conclude, let me remind all Ghanaians, once again, that the wearing of masks is mandatory. Leaving our homes without a face mask, a face covering, or a face shield on is an offense. The police will conduct random checks in the enforcement of this directive. If you are arrested by the police defying this directive, your sanction could be severe. So please, let us all, at all times, wear our masks. I appeal to each and every one of you to take this as a personal challenge and help rid Ghana of the virus. Even though we now have a better understanding of the dynamism of the virus in our country, even though the majority of people who contract the virus do not show any symptoms at all, and even though Ghanaians are not dying in the hundreds and thousands that were originally anticipated, we cannot afford to be complacent and let our guard down. Let us remain focused and adhere to the enhanced hygiene, social distancing, and mask-wearing protocols that have and must become part and parcel of our daily lives for the foreseeable future. We can do it if we work at it. Enuanom, if you're Chineko, SHS 3-4, besa ako school, bosumi mienui. Ako suade, na one tumi atro on social etwato. SHS 2 go track for also,
besan akɔwie wɔn term a edikan sɛnea green track for ayɛ na nhyehyɛeɛ a yɛayɛ ɛne sɛ mmerɛ a wɔne wɔ school no awofoɔ ntumi nkɔsra wɔn ma ɛwɔ wɔn da bɔɔde nim sɛ ɛbɛyɛ den ama awofoɔ nanso ɛyɛ ma yɛma no na mehyɛ awofoɔ bɔ sɛ aban schoolfoɔ mpanyinfoɔ ɛne teacherfoɔ hwehwɛ schoolfoɔ no so abɔ wɔn ho ban sɛnea ɛfata na wɔn wie nsɔhwɛ no a wɔn asane aba fie asomdwee mu bere mpaebɔ ɛta wɔn nyinaa akyi na wɔn atwa nsɔhwɛ no fɛfɛɛfɛ anyamime kɛgye wɔ SHS3 bi baya school kashi no jin enyo kone ameya kaseni ke ha ame exam SHS2 go track bi hu baku amese ni ameya gbe ameteme na tomo green track bi le efe miliake ibawa ka ha follow yake amenye ameyasra amebiye no jenyo ne fe sinakai bahi ke ha wo school biye mi wo nyesiake government amachole onupai ke chole fe ba kwanya biye ojogba koni ka me gba am exam na ma kusa me ke bashia ojogba mi sole ha me ni amaye nkunim. Let me, in conclusion, wish the Akufo-Addo graduates, the SHS3 students, and their seniors in university the best of luck in their forthcoming examinations, which will be conducted in safety. Ghana needs them all for her progress. May God bless us all in our homeland Ghana and make her great and strong. I thank you for your attention. Ewi ade shimama yedamase se moda so ahwe UTV ye twa ye ho kakra yase amba bio mfidie ho nsamuti na ne e mampani na nado dan Akufo-Addo ne yakasa de fa COVID19 se dia nsamusi ekono na opoto ye nita ho behia se ne na bribia ne yede bremo awo yankasa yakasa mu se ne be nchichirimu no ye betumi ate ase ye ntime eja kwabra menim ni aba ohima afia kire se edu nene empanyifo se yemra na ye mechichim tene se de bre no eni hunti bo ne papa se na be ya ede chichirimu bo no motumi ate ase ye ye mampani ehye ase no se menua no Ghana fo ma mu nyina adwo na bosume miensa eni fantamu nie ena ya sha ase se yarbo na efen coronavirus yi no ye nyina ya hwe se betumi ako ewo Ghana mu na ebetumi aka esu dia se enam sa wonsudie ene toma yede bo ye ho dia no ene ti ase ewo ene modebo aye bonti no nyama hodo nan idea ya adwuma no ebo aye papa
de di kan ene se betumi ahwe se asemese no bentin obi na ebetresi ehu nipa na kira kwan ye betumi atese wo mo ye tese wie so a ye behwe se obi owo bi no ye de ono nko bekọ hye ba bi din se na be ye betumi ama ne nuruma ne ho atumi atono na eno achi kura nso no ye betumi ama ne nuruma ne ho atono na ba fie wo de no to nchen so ade ba ko atumi aye aboa yie pa ene se enhihya wo de ba se amanfo enfa nose mask enhye mo hwene se wotia na wetia yentete ehumu no ne nyina ye ne mahodo bi a ebetumi aboa na aboa nso ama yare no ebetumi akasa omanga na ye ku ne yie pa ose ye nyina beji atom se sa yare boni a abe no abeye konfo boni bi obesa mansa nyina ko mu ehu bibia yetumi nye yina so ebetumi ayeyie ode wiase nyina kohye mantwe bi na sa mantwe no de yankokoshe no eno mmo omanga na hu okwan bia so eno ntino bra ye kwa anim nyina no ne esua ne mahodo bebre e de afi sa yarboni ya abaye hu na se de be ne betumi ade ye hu afi yarboni hu ntino ye no enkakra eno mu ye betumi ade ye hu kora abambo edimu afa ya pomude nsam no e betumi agina eno ntino final year students a ewo asuapon ahodo ni nyina be cha universities ene schools ahodo ye asuapon ahodo ni nyina no wo mo achesuku ase eye enre ya no omo hya ase na wo mugusun kakra junda etoso edunum na omo hye ase ye ochina na wohwe na wo mo hye ase so wo mo eco school a omo boabo mo se na be ya wo mo so hwe atwa tokra no wo mo betumi akere yetwa ensema o mampanyi ekan no eso na de woka ene se wo ye ne se yemie sukuu no na wotwe mu anie na wotwe entem no de wahu na ye ne fe ne kuma to ne yempa empanyufo a wo de schools na no adi akwankyere no aye adwuma ama ne kuma to ne yem na wo de aseda ema vice chancellors a wo de da suapan horo ano na empanyufo wo de da tertiary institutions akese ene enketo no Ghana fa na nyina nso wo da wo mo ase na o mampanyi kasa na o se okopiem ti se Sunyani Technical University wo bono mantemu a o ma ye nyamiso adwuma na de o ma ye ene say adesuafo afa lecturers achechefo ani enyumayefo bia wo mo de why on ho se wo maso oden wo mabunu egu wo masom enti nhyehyeye ade egu akwan so nyina mo fa nya adwuma no wo mo che wo sa akwan so mo de asotwe emaw ni nyina COVID-19 ahweyi a ye beye ani emra na ye betumi ediso no entia enti na chese wota wo achipa na omampanyi kasa no se ochina a chese eye June busumi ni da etoso aduonu mienu ekro no adesuafo afoforo ebekọ na wo mo mbekọ no eye wo mafia etwato wo SHS emono wo na wo beko na wo mafia etoso mienu gold track adesuafo no wo so ebeko na omampanyi se nanu ya wada no kra de woni empanyufo kuku dama wo eda conference of heads of assisted secondary schools eye Charles ano ehia enye wo nko awasani association of principals of technical institutes enso ehia na wo se ebreko de mom so no behia na yiketua bi enso mpanyufo de ahokeka ehia no ema eyefepa na enhyehyom de egu akwan so nyina nso ekoyie a chese nani age ho o ma hye ne bose o mbeta na chi amma COVID-19 ahwe yi ayeye ene niema pa om de egu akwan so nyina nso no o ma hwe atumi aye ne saa na o mampanyi kire se te se adesuafo no ekọ no o nhwe o mu seniors a o mu suapon ahoro emu no SHS 3 fo no na wotwe bese ensia na o mu de besua de saa na chese bosome ene na wotwe mienu na o mu de sua de na o mu wi a wo matena o moto so na wasi ensore no de na wotwe mienu achro na SHS2 gold track adesuafo no nso no wo kire se wo mo so no ekọ na chese o first semester o makwa akọwie ete se wo mu nuanum green track fo no de o mo ye no pepepe sabi na wo mo so ekoye enti wo mo so na wotwe nsia pepepe na wo de besua de e wo sukuu no emo na wo mo wie a na chese ya mo kwan na wo mo abefie Mampani santo so editudwa se wo hwe senior high school nkwada ya ebekọ chine ya se na onu nyanpanifo ewo tertiary institutions universities ahodo no ekọ no na wotwe ensia no sapepepe na mo so bekọ no ano no na sa na wotwe ensia no omo de mu na wotwe mienu ebebetwere ensohwe ema omo so atumi e de ahwe wasi ensohwe no na eno no go track for no senior high school 2 for ye go track for no so no a omo ko school no sa omo semester na sa brekro na so ana omo so omo betumi awie na chese ne nyina mu ka bomu a na senior high school 3 for no ene go track senior high school 2 for no nyina no womo ne womo nua no bawie ne pepepe na omo tumi ato aso so e de akọ senior high school 3 ma pani chire mu e de fansama wodo bi wo kire se senior high school so mako apem ahansia apem aha ane adiosia enson 1167
ene yedi enuro akopetipti wo nyina se na be betumi aboama yare wo abone bi mpo ho a ebetumi akọ eno achi eye esukufo etichafo adwumayefo wo school so awodo ni nyina wo ma be hwe ensohwe so ene school panifo school administrators a wo mdodo be ye empemo oha ediowotwe eye 800,000 no wo mu nyina ye ma wo mu nyina no smaxi ye ma obia makomako miensa na sa miensa no wo kire ya ye ma obia mienu ansa na fe ekire bia ni ekire bia no ye de bako asa hoka na miensa no aye pepepe o se wo nyina echi no enfonsa bande ema no wo hya wo fo nyina nkura nso se awofo nso bon wode sanya hwe kro betumi ato bako na se mienu bi ede ama aba ede aba school se na be betumi aboa ama nkwada no bambo nso etumi agina wo so ka ni nyina bom nso a niema hodo abande ama aye Veronica bucket yi no emakomako empemu edu nwotwe 18,000 eno de ama afa nso omo ede hand sanitizer yi emakomako anas hand sanitizer no emakomako empemu ha ede otwe eye 800,000 eno omo so ede ama afa eye tissue papers no emakomako empemu ede asa ensia 36,000 ena wode ama ena fe liquid soap nso no 36,000 sa na wode ama ena fe thermometer gun de so mo so hwe se wo hoden ene wo ho hye no etese no emakomako 7,200 ena wo mo de ama yetro omampanyin sem no so na de woka ene se enhihye mapa ode egu akwamu enti classroom bia no adesuafo aduonunum 25 ena ye bemma kwan ama wo matena ho na wo asua de na wo kanso ama day students wo mu fifie ekosuku na so ate se babia wo ko school no se ye boarding house ana a boarding school a sa wo ye day student no enhihye mapa ade egu akwan so e wo COVID19 mu enti afei de wo fa ahudi anka wo de be fifie akosuku wadidi abru wafuso na de bia utwa kwan na wo na aba na de wo ho no yenye ne sa bio wo ye day student de enso COVID19 obekọ boarding house na wakoda ho na wasua de enna suku bi nso ho a na chese omo de day adesuafo no boarding facilities bia eni ho enti safo de emuhwea enye yie mubekọ afifie na chese makọ akosua de na emom de wom ne se enhyeche ya mpanyimfo de gu akwan so se COVID19 nti edom mo nhyiam mo hohoro mo nsa samana ani ensu a etene no ni nyina mo behwe se mo betumi ede aye adwuma na se adesuafo bekọ akotena se wo dining hall se mo didi pe bibia kama no enyamfom so na enso mpanyimfo betetim no mahye number anase nipa dodo a esefata se dining hall no o mutumi tena se na wo mo edidi ema no eyeye ene wo se awofo nhye ne nso se momai ebeko school no wontumi nsori sama sori mekosra meba debi woye ni sa enyeye esan so mo makwan ema ahoho enkonsa ewo school no emo ene wo se school fo no ekonso ye makwan ema mo mpesu bebre so mu nyina etwa hiem ye kwa assembly ye kwa SU meeting debi ene de ye ne sa enyade a ebeye enso se also mo bompa ya ye be makwan ama wo mo abo ene wo se social distancing so mbehwe se betumi aye adwuma pa ena odisua ni bia so onhwe se ni face mask no obehye e de akata rehwene ne na no kama na etumi abo no kwa de se eye nhye umpo e wo se wo hye ene wo chem se dormitory block bia e wo senior high schools ahoro Ghana fa na nyina no mayi one dormitory block e de esi ho senior high schools e Ghana nyina no ye yi dormitory block esi ho ba kope na eno no ye de ye isolation center enti bia adesuafo no ho musua de no so obi ho dodo no awate esi obi so na oyare a entem so ni amane so hed na kopie sa dormitory block ba ko na ye yi sa isolation center no ye de na kwa kopie ho na chese mpanyimfo ahwe no ene bana pomodin so so omode nhihye pa gu akwan so enti anesefo ebe wo ho brano na chese ye yi anes de ama schools ahoro ni nyina enti enkoba se akoda bi yare na dormitory block a ye yi ya na isolation center no ye de ni kopie ho no nurse ni ni ho o se da bi emane sa esan se ye be yi nurse for the yama senior high school say Ghana fa na nyina na wo makọ sa isolation center dormitory block a ye yesi ho no na ebre bia ho bese bia akoda bi yare no wo kwa watumi akohwe wo mampede to so editudwa ekiremu se na be yankwada ko school betumi adidi no mokoma to mo yam nti no onam National Food and Buffer Stock Company so edi nuane bebere ko school mu a owofo bia to na dwunum se ne ba no konbede no aduane ankwada be didi obi abedi aduane papa betumi abo ankwada ne ye pa na eno achi so no aban edi boss
eye basis mako ahasa aduonum 350 and afa pick up mako ahanwotwe aduanan 840 e de ma senior high school so ahodo a womo atumi anya bi 2016 no na se womo de ma womo se na be betumi aboa amakọ na bedie no ebetumi akọ nanim wo se wo men abakosem no ni bredi kan kura aban bi ye na adwene se enkwada be betwe senior high school no wo be form hoka enu nti no saa wasi enkwada be betwere no emu mako 313,837 aban form hoka anyo bi anya wofo bia na beti omuka examination fees ne hwan no aban be fa ni nyina sika odu be wura mu no 75.4 million Ghana cedis wasan etoa so editu bia say senior high school 3 4 ekwe no bi no for say omo Akufo-Addo graduate no womo ni bredi kan kura omen abakosem no free senior high school no omatumi anya muchefa na yenhwe wo enkwada mako pepem bako ane opi hanu eye 1.2 million ene kwada sesie no omkokotwe nsohwe na anu na super wo mebekosemu a ebi ensi obabia eda na se yenterese di nyanwene ho se sankanya free senior high school si hye aban di baye ya anka kwada beye empemo ha 400,000 anka ne womawura school mu efri 2017 ebe no sankwada nka mo wahi anka be yo papa na so no free senior high school da room no se sankwada nyina be 400,000 no wo mu nyina ekusuku what nese free senior high school abano edibai na bakosemo wa bon homodin papa na abakosem eni suehunu e kire se oman bi betumi afi hiamu na wo bayedie mu na empuntu abasa oman no emu a na chese na homodin nyina ebegina oman mu nimdifo eso enti enwomasua de Ghana yetoto na se a enyi ye de bia eda ye ma nkoda no ngomasua no na ye de ensa no tete enso e ka wo mo na amoma ye den na oman no ye hu wo mo so emfa so pa na de omampanyi e kan se enankodai wo mu ye dachi nchima enankodai ene dachi Ghana a ombecheche oman no e de akopromprom ye emu enu nti na wontoto enwumasua asekra no na wo kan wo se bese enfio ha atwam nie na Ghana ni B James Koji Ego wo kan se ono de opese ne manfo nyina ne man nyina onyi twinya doa emma ene mema nyina wo ma wo mu nya enwumasua mu nimde na ose saade na okae na wotu ho anamo no eno atumi aboa papa ama enne abibi mem no enwumasua sunsum de ahye ma eno so boa me yadwene mu do eba na adwadie mu a yetumi edibe eba na niam ankae mu nso yede yensa ye ne adwene ni ade nso a esa enwumasua yede ye ma na afam nti no eno so etumi boa mpa na omampanyi se onam akwanye so ade anhobansem emma awofo nyina se moda monda enye se bia wo mamoma na ko school na o makotete COVID19 anase wo mamoma na ko school na o makowu na wahye mobo se enkoda bes 800,000 achechefo ene wo mom ye enwumayfo nyina a wo kina wo ko school no moda monda esanse o mo bambo ho nsem no ono omampanyi ekita no wafa ho ho asem nyina na se wasom kua a chese wo bebo ho brapa ama no ayeyie na wase hwe enti won tumi nya hwe kra no no ne graduate Akufo-Addo graduate na namba enu de obebom ho ban pa onye se obejeja no ho ama bibia kwakoye enkodai na omampanyi kan wo se de beboa nse obi abedi ne ho ne ye de ensuo ebe hohoro yensa ne ye de samna aka ho na afei ebre bia nso no ye nkwotenetene yensa nkwochiachia na face mask no so ye behye wo se wo nyina ye nhyehyeye anasa abaye mrampo wo covid ebre emo enti yetumi di so a na chese ye ni hawo ebetumi aboa yen pa na de wo ka ene se covid yi ahyase no empanyimfo ma yenya ntia ka mpanyimfo a abodie mu nyansapefo ene apomudim mpanyimfo ma yenya ntia se virus no eni nan entutu zim enkomba debi enna so obi nkoka papa anyi girede enti se memimpie ma wo nchen a mehwene da ho mekasa mo wakoho enwu so a na tese nyade a ubetumi enya bie enti yenhwe se ebetumi edi bambon hyehye ni nyina eso ya anya ne saade ene yenya ene etutu ya namo ema virus no etete eko o my Ghana anase wiase afanan enyina na omampanyi eka no se eya odi yawo watete se bi mo keka se ye de anyi ni
COVID-19 bia ni babia obi ewu na nke yenhu nipa o mawuo ade na munchwetwom pictures mfa ma TV so na yenhu bie ye nyini ye bompa ye beko ye de ye tia ne de ye nim hwe en wo se e ne ya se bi mu eye sa na enam sa kwanti safo no enni emra ene enhihye ya wodi egu akwan so no eso se eye sa nso a e ha adwen pa esan se enam safo ni suba bi so nti ya nhwe ya ebema virus no atrete na e de pressure aba beto apomodin enyumayefo eso ekoba nsa ebe ha adwen enti ye nyina nyi afam de se aman bapa emwa ema virus no bebia wadu bia no yen kan chen se adwobre wontena ho a na yembo ye ho eban Arishimama ya kama si ema Panic Excellence na nado danko Akufo-Addo ya kasa wode ema ye bere ne bra no efa COVID-19 samsam yi no eno ho na yeso ya begibra ye chirichirimu ama motumi ehun na mapede eto aso echiremu se oman Ghana yenso de ade ehunwura mu ade hwe esa COVID-19 betumi to susa no enye se bi ebo etirim keke ne ye kan dabi na mo no eye abode mu nyasape eye science data hodo no ene ye gina so ede eye nyina na ne nyina ne se World Health Organization for ena ye January date so edumienu fimpinu ene aduonu no womode niam ahodo mienu ebi bae criteria ahodo bi ebetumi gina so da kasa semesi obi na so nibi na niam ahodo mode ba ne nyina no na ese enso etumi hwe ne ye gina so pepepe na sa niam ahodo mienu no eno nie de di kan ene say onipa no oni symptoms insanche na eche so onipa no obi no ebi eni ho de to so mienu so no onipa na onya ebi no so no want to mean some farmer obi foforo on fa ansan obi foforo no ene mahodo emienu no sa ne mahodo yi no ena ahyase no na ewo ho na ye di sonson kakra mo man Ghana yetumi hu no se yenso ye koyenim ewo ho pa na eduru baby no na akwakwa ese ebi no susu se ebia obi a oni bi obi su ni bia na kweso obi nsanchane ahodo bebre ho a chese obi na so ni bi na tete saa no ne nyina no science fo ahwehwem ehunu se ebi wo ho a no nipa na obi na mo no ensanchane bia ni ho a chese onipa na obi ebia ben da otwe mienu ade besie no wo hu hwe ebia se obowa owensi ena ne minimu ewo wontumi home saa nyama nketenkete no onipa no ni bi kura sanfo ni nyina ye nipa bi a yetumi se omu wo saa yare ni bi kura na omutumi emfa emo obi na no ena World Health Organization for etina so ehwehwemu hu se ehun be hia se tumi tu anamon ewo saa nyama no wanu ti no omode ehun kyereto nyina eko clinical management of COVID-19 interim guidelines eno ye made that so aduno enson afia mu ena World Health Organization for ede eba ye omuje di se ene ne kwon betumi afa so de abo se ne be ya saa yare ye betumi etusu sa na no na manga na so ye kura mu pintin a enya agro no se womu a ewo bie se ebia nipa semesa na so bintin ewo bie we are positive of the virus owobi no na onna niam ahodo bia adi na wotwe mienu entamu no anyo bi obetumi de ya nam obi yenhya no so obi wo ho a obi na mo nsanchane ahodo a cheso nipa no obi no na wotwe mienu entamu no obi kura na nya de obetumi ede ama obi eno ya de ba kwa huhia pa na eno achi na fo be du so eka ho no so no onipa no sa na eche nso a eno so sa kakra no ebi otumi emfa mabi na mmom no na wotwe miensa achi nhwemu obetumi aye adefo nipa no ho no na ohwe menu no twemu a na ohwe miensa achi no nhwemu obeye fo nipa no na ebe kire se onipa no obetumi de asan ana se ontumi enfa ensan obia enu nti no World Health Organization for nkrata mo de ba nyina no wo mo de maman ahodo a edom sa ekuo no ama man Ghana so ekurom a ye de eye adwuma yie papa enu nti omo hu se wo mo ede omo eba hospital wo mo ayi wo mo edom akofie omo mo hoto omo so omo nkofie nyina no enhihya ahodo ada ho ni nyina no World Health Organization for the by no man Ghana ye de super papa ebo yie papa se na European Europe man ahodo bi eya ebo omo o chesa man ahodo bi te se Singapore, India, Malaysia, Hong Kong and Dubai nyina no omo ya man ahodo a womo eye ho de adwuma de den de sense man Ghana no mo yetu ye no eboaye nti sa man ahodo nyina so esiesie man Ghana e de ye so ye no ho omampanyi akire se enura na te se eye June besumi ne diet so aduono figures na ye wo se positive cases on minor na ejina 14,154 14,154 and na test ahura ni aye wo Ghana fa na nyina nso eye 270,300
270,300 eno ene tester yaya wo Ghana fanan enyina enti sa 270,300 tester yaya wo Ghana fanan enyina no enna enura no na chese yen figure e wose on my positive cases no ejina 14,154 na omampanyi a kire se yenhwe yenua na omho ato wo mo nya yare bi na wo mo ato wo mo ama yeyi wo mo kofie no wo so wo mo dodo no ejina 5,925 na wo mo obi nso Yakopon adom wo mo ato wo mo ama yeyi wo mafiare sabia kra wo mo ekofie 5,925 en wo kire se yede wo mo beka wo ma wo mo atom dada no ho de a na chese figure no akogina 10,473 10,473 e hyase nyina e de bepem ena ye kasei wo mo ato wo mo 10,473 enti yeti nipa dodo a wo mo awuo ene wo mo ato wo mo efi ye 14,154 no emu a de aka de ka no active cases enu ye 3,596 sa any number ana figure womo ewo yare no bi sesi a ye kasei na womo gi erehwe ewo yen hospitals any isolation centers ahora ye wo ewo Ghana fana nyina sa ena ejina na enumu no en wo kase enipa duonu 924 omo yare 24 omo yare na womo yare no emu ensia nso womo tebia no emu ohye so wo ho 24 yare COVID-19 ena enipa nsia nso ayare a wo yare no emu oden ena enipa enan eda ventilators emfidie eso se beboa na o mahome no ensi na o mbetumi ahome enti eba ye nyina de bepem enne no enipa Ghana o mafam etinananom e wonse do eye aduowotwe enum 85 ena sa bedie arehwa kwan so no wo matinananom e wo ense do na omampanyi e kire se wo hwa enkanipa ho ato wo mo na yeyi wo mo efi isolation centers ni treatment centers nyina ama wo mo akofie enka efi echi ni abofuno enso wonim ye hawo nipa no wato na waba no onwo asemesi enkwani nchen wonya COVID-19 when ane no kwaka say oya COVID-19 patient o na che stigmatization ahase ye yom nipa mu yiyimu ani predo wo che se eno no emwa kra na se suban na me no ye da na di ni nti no ama aye den se ye fa obi mpo na ye kohwe no na oye positive na oyare ni bi ni ye ka chen sa asemesi wo obi a ene den so obeji atum se me benya COVID minya COVID ene din so obeji atum enti sa oni kuna so eye de din se obepene so am ya quarantine no esan so onim se obekwa abebe ye de ense betenten so ake ye bekeka ne ho nsema be ye ne nipemu yipemu sa enti omampanyi che se sa de no so enye eno kura ka ho bia ma nipa bebre na kura no wo mu hu se ne ho dodo no kura okọ ayaresabia na echina nko yakoka se wonya bi ni akọ quarantine no na wokoba one hwan abekasa ya be yina ma enti na chese aye den pa e de ma nipa bebre omampanyin se ye nuanom a wo mo aye positive na chese wo manya COVID-19 ebie na Nyankopon adom wo mo ato wo mo no wo ka ma Ghana for yemfa nto yeti ko se so obi nya bi na ne ho ato no waba me pa cho ne hunye hu wati ase obi nya bi ne ho ato no waba ne hunye hu ba waba no ontimi fa mesawo bibie ni ho a ehu e wo ne ho a wo de ba besai wo esan se virus na fi ni padua mu ebi ni wo bio e na wo de abesa wo e na omampanyi e ka se abodie mu nyansapefo e na e ka wo se obi enya bi na ne ho to no na okọ na oba virus no ensen ni mu bio a wo de ba besa wo enti sa ni pemu yiyimu ne ayepemu na yeye no che se yenyae e na wo ka ma Ghana fo so ya so ate se memetie yi menya COVID-19 ni bia na wo wanya bia enya ni wusem senya me na me pene mnya bie enya me na me na ma na gragragra COVID enya me nie maba fami debi ena enya wo so pe se wo kwa se COVID-19 me kwotete ena wakote enti se wonya bi ana me menya bi no se wonya de a enim guase ana eni wu bia enti wo ka ma Ghana fo ate ase se yemu aboa ye ho niema odo enya adwuma enye so obi nya bia wabeye nipa hunu bi ana tantan die bi aye be ni kai wo se eno na ye no enye enti yenyai ye ma pani asanto aso e kan se menuanom Ghana foi se na be na Ghana fo dodo no a nipa ebenya yare bi mpo no wo mo hwere mo enkwanti no
abandi hye ahodo bebre agu akwama betumi aboa masa yare betumi akone yie de bi ni se bebi a obi nya bi betumi de na hye se ebia holding bay ahodo no ebi wo ho afi quarantine bia wo so ne quarantine na se do akohye bebi de nkwa na wo hoten na se obi an kye da men na ja watumi anomu nduro ma ho so atumi ato ebi won so ne ate wa free baby akokohye baby isolation no so no eno so eka ho bi na eno eye me ahodo bi a aba ne titi bebre ewo man ni nyina mu se na be ya ebetumi abo ma yare na pio baby mpo a bibi ni nipa brekoko te no ade be kokko sie no yetumi de o ma hye hoye ama mu nduro na mapene se oda Ghana National Association of Teachers na atefo ase pa se ukwa dweso asante mantemu a wo mtena bra bi e ho no o mo de ama aban somu e na gina se bi obi oyare ni bi a watumi de na be hye ho na o ma ne nuru ma ne ho atumi ato no aseda pie se no de ma o mo eno achi eye Roma asafukuo no ewo oman Ghana mu nyina ye Catholic Bishop Conference so do mo ase se o mo so no mo kire se Roma tete bia hodo wo man mu nyina mu no o mo de emia bia ma ewo man mu nyina mu se obi nya bi a aban ensomu e na wonfa nkwhye no mo hwe omo wei ade bia se ekoya ya omo aseda papa ese Ghana fo nyina ye de omo ase tu wache ene odo omo nya ede omo aman no do se ankrankra bi ti se Professor Dr. Akufo-Addo report boaten a ono no yoso afo a ohwe eye abode nya sape ene frinyo numde so wo se wokoto ase a wono so da breka sie bi o ho a empa makomako aduoson wom wo de amasa manga na monfei na so binya yare nbia mofa no koto ne ma ne nu kakra ma ne ho nto no wo mo nyina yade yempre wo mo na ma pani se na wotwe atwa mo ne edi nkomo no se de ye hu ne se yare no enkramantam ha ene asante mantam ne wo panti ne ma hodo yi ene one na benfo a ono de ne se tim so wo mo de be adwuma de di kan ne se intensive care unit eye ICU no wo se enkramantam ha no yenye bebre enka ho sanso ena treatment centers antimantem so no yenye bebre enka ho ena afen so no laboratories ene mia ho de betumi atese ni nyina no eno so yenye bi enfa enka ho enuro ene ne ma ho do a betumi de aboa no so no eno so yensa fa enka ho ene apomde adwumayefo betumi de aboa ama apomde adwumayefo no nyina so no won betumi ababeka apomde adwumayefo dada e wo ho a wo de atu wache ye adwuma no so no aban ebobo mu nyina no se na be ya ebeye ntententententem ya test ne hu ntam ne ma enuro ntam se na be ya yare no ase etumi ntre e wo man no mu omampanyi se COVID-19 nti ye de apomudin man for kawo ye de apomudin man for ka papa esan se wo mo de wo nkwa ato esemu na wo mo ye adwuma edema omai Ghana na wo kire se eya na ne wura ho esan se apomudin man for bebre na na mo mu dwumadie pa wo mu di na menu nti edi aboye ho ban covid brem no bebre nam so etinananom ewo ensiedo a wo mahwe wo mo enkwa omampanyisi odiyawo Dr. Harry Owusu Boaten na oye pediatrician ewo SDA hospital ewo kwada so na cheso no na hwe nkoda ewo ayaresabia ho awo Kumase covid-19 ni dwumadie ya emu no ede ne ko wo ya afi Akufo-Addo na ono so ye nurse ewo Ghana Manganese Company Hospital ewo Takwa ono so ni dwuma wo di se nurse ye ono so covid no fam afa no ede ne eko omampanyin se safo nyina nyankopon emfa wo mokra ensie yie wo ma ne wo nuanom ne wo musua nyina nso yakọ ene hyeden na mom de ubofo yen TV so radio so nsantrofo yenkoso amoa no se de ye bodero na ye nkyekere ene ahweyi edema omanfo covid ebremu yenkoso anya ne sa enkanka sa bre ya wagogo restrictions ni mu kakra no wo kyese yentai na chi na yenkoso amoa no ewo de ubo no emo na omampanyin se ansakra na ode na no ebesie no wo timu bio ama Ghana fo nyina ye mebi ya so ne yente se nose mask ni hye no eye enhye enyesa wo paw debi eye nse wontimi mpie mfi wo fie gra imi kwabo ohwe mitiri ho ma me bibia koyie bam na woko aha na wo nse nose mask
haram etiamra wose wo hye ene wose wan sha etumre ntina prosifo ene wate o magu monten so yi se wo mo emmoa no na saa enhyehye no entumi enya dwuma wo ya kwa wan sha prosifo be kyewo na wose so wo mo kyewo so ahu se asotwe a wo mo de be ma no ano be ye den pa enti opa mo kyewo ebire biara mu pie efi abonten mu komunyuma so ba bia mo nam bia no nose mask ne de abaye enhye wose wo hye na etumi aboa ama yankasa yaboye ho ban e de afi virus no ho awie ma pɛ ne kasa ɛkɔ na wie no ɔse ewom sɛ Ghana fo ya gyatum sɛ yare ne wɔ hɔ paa obi obɛka bia mekai wo hwɛ UTV ne nkɔra bi di nkɔmɔ ta kɔra de bi sɛ wodi coronavirus COVID19 wonim ɔse an ɛyɛ den ɔse kum nipa enti obi anim dada no korɛ na mo yare ne hyɛ ase no na bi no susu sɛ nipa bɛwu bebre wɔ manga na mu ankɔ ankɔba ne saa ene susu sɛ betumi aka nipa bebre ankɔ ankɔba ne saa na mmom na to so mpresa wo me yeti bunya yende yema yani na ho pa ne esi nkete se yare ba bi aduro no ye hu na no aduro no ye so no mu yare a wonya no aduro wonya me obeyame ene madam ho so ne nam enti ye beda ye ho so a COVID-19 hu oton ene se nose mask no ye nhye sanso ana social distance be afia eti I stretch my hands me nsanka no eno so yefanya adwuma ane se bobo chenku ehye bebre ni nyina no sa hyehye ne afanya adwuma ebi me kakra bi keke ne yafa mo ye ho ban efi yare no se na be betumi aboa ama yade yi ase enkonko tumi entre osese nyina kabom se praye a yare na betumi ako ama na tumi akona wieye no se na wieye ne kura mu no Akufo-Addo graduate senior high school 3-4 ene university for am kwakwacho nsohwe mampani se o mamu nyina ntirinkwa o mamu nyina ntirinkwa o mamu nyina hyade nsam nyere mo ho monkonko den na beba no mu nyina mapase fe adiama coronavirus shame na nanim aguase na o man Ghana ya fa ntuma pa efra ewo eye humasua ene ya bambo na fe apomden ensam no wose Ghana ehia ye nyina ema ni puntu nyakopon hyira ye man Ghana no man Ghana ni nyina nyankukwa yanim na ebedu baabi ye ka coronavirus a ye beka se Ghana de yen ka ho bi ye mampani samu a wodo to gatia wa eno no nti afia emi se mampani akasa wakasa pa enti eyi na se enkwada senior school fo no beko chena meboa Akufo-Addo mo chela beko chena pa no se yare no edo ma wiasa ko hye mantwea wa kwa hweda oh, thank you very much. One more kokochi late chick kokochi so we dadaba. One more kokochi kokochi kusie ne we can chene chene. Omuya no maka bua na kokoshe kona bi ni wan kona no mache no. Sana coronavirus na wi ase nyina. Na so money bi wo mo smart. We are na wafa ho no ko sana ye be coronavirus nti enhye no so say hihya wodo ni nyina no yendi so. Na omampanya ya dio wasi fees ni so awo fa no waya di e bona baso osaka semba ko sa wo function no so say yes mampani so de nose mask yi miensa e manti no na wo fo bi wo so tobi ma aba no tobi ma aba no ho e to na de ko ayi a anka ko million aha eno so obetumi eno so e yade ba ko a na o kan semba ko so a me gidi sa hu hia say onipa yade a osaye say not for do ma so ye wo so de ama kale bi so conference de ama Professor Kwabraf report boatin so de ne de ama ni nyina ye bibia eboa ye papa Pentecost for kwan so de omo de ama na ye kasa ye ha no ana pani bi so de abase ono so e madam akomako 50 wow anti no ene brepa mu no ni mampanyi speech ni mu mampanyi so tia oba update number 13 na eno so aba na ba be county na eno so yade ba ko a mampanyi ade aba na ade ba kwa na be dwene ho pa ye nkwada na dua na omedi ho se eno na o se aduane de oyiwa problem wo bedi di rock gari and beans muni na fe no munye tukutuku banku obenya bia yakwa wibi nye bi ni dokono na for ye kan friend gas oil mo sande cars nso ma eye pick us mako 2016 omo ma enya kuru so na wachi no so mo je lo so aduane ne ye kan wasam no eye cars mako bus mako 350 osan eno so ma na fe eye pick up mako 840 wo ma enya bi 2016 ni nyina na beku sabe no ye de mo mu nyina no so ebetumi aboa ye pa oya de osaka se ba ko bi wa ha
Nyesika 75.4 million na Nyesika no betu ya ma 313,837 wa form wasika ni nyina wa fa ni nyina sika mu odu ode ama no so ya de ba nti nkora no so mo mutimu nye omodo ye ka che omo no omo tro exams no omo sua de fefefe na omo tro emfa nso mampanyen mu nyam Akufo-Addo graduate ye from nanamma omo na market omo nanamma ni bo nanamma enya semketwa nti me kro me ya ho mbompa ejaba we say ejaba me ma bre so ne ye bi eno so anti e mampani se mo ba ko aka ho hia pa ne se aye protocols no nose masks sure social distance sane man katenkete ne ni so na betumi aboa ye papa ma yare no ase entumi enkonkotre enti yen hye no so esanse asem hia enti mampani aka wie di a ne yeso ye ni bibia aka bio yo kan tiawa no ene yeso ye bo no tofa e de amam na mo de mampani atoma o hyeye e de beka se no ye frɛ no enkroma pencil enkroma pencil ene santoma mampani ofra ye no na say yes enkroma pencil pencil no ena o hyede ba enti medin de agya kwabena me de Obahima efia Chelsea do. Yeah, the production team ni nyina Edi Prince Obimpe Randy Obia. Omo nyina so shenika na ba. Ana say ene de untimi say emergency. Sunday boys. Sunday guys. Can you guys? Eda mas. Nyankopon ya no mo chi na ebehia.